Tinamine. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pacharine, Nirvisesa Sunyavari Pastyatya Desatarine, Vanchakalpa Darubhischa Kripa Sindhuve Bacha, Patitanam Pavane Byo, Vaishnave Byo Namo Namaha, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaur Bhaktavinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Харе Кришна, дорогие преданные. Сегодня мы продолжаем вторую встречу марафона чтения Шримад-Бхагаватам. У нас в эфире его святейшество Чандрамаули Свами. Он родился в Нью-Джерси, США, в 1947 году, в возрасте 24 лет. Он соприкоснулся с Международным обществом сознания Кришны в Денвере, штат Колорадо. Международное общество сознания Кришны называется ИСККОН, как вы знаете. В 1973 году начал практиковать сознание Кришны в Нью-Йорке. И вскоре после этого служить начал на ферме Нового Вриндавана в Западной Вирджинии. В 1973 году получил посвящение у его божественной милости Абачара Наравинда Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. В 1986 году он принял саньясу и начал проповедовать в Цинциннати и Колумбусе, штат Огайо. В начале 90-х ему было дано служение в Министерстве ИСККОН по тюрьмам в Америке. И он начал посещать заключенных, проводить программы, а также писать им письма и рассылать книги Шрилы Прабхупады. В 1995 году он начал служить саньяси, резидентом в Чикаго, где и живет по сей день. В настоящее время Чандрамаули Свами проповедует в Америке, Индии, Западной Европе, Словении, Хорватии, Италии и Великобритании. Является инициирующим духовным учителем ИСККОН. Сегодня мы должны рассмотреть вторую главу первой песни Шримад-Бхагаватам. Your Holiness, please start. Okay, now can I speak short or long sentences? Oh, let's try medium. Okay, we'll give it a try. Yes, thank you. So this is an overview or a synopsis of the second chapter of the first canto of Shrimad-Bhagavatam. And the essence of that overview or that chapter itself is a response by the sages of Naimisharanya to the questions, response by Sutta Goswami to the questions given by the sages of Naimisharanya, which are 6 questions mentioned in the first chapter of the first canto. Итак, сегодня мы будем говорить краткий обзор второй главы «Божественность и божественное служение». И суть этого краткого обзора, так же как и суть второй главы, составляют ответы Сутты Госвами на вопросы, которые в первой главе ему задали мудрецы Наймишарани. Okay, now out of these 6 questions, the second chapter of the Shrimad-Bhagavatam, first canto, they answer 4 questions are answered in this chapter. And the remaining 2 questions were answered in chapter 3. Итак, вторая глава дает ответы на 4 из 6 вопросов, заданных мудрецами. Следующие 2 находят ответы в 3 главе первой песни Шримад-Бхагаватам. These 6 questions are the foundation by which all of the knowledge of Shrimad-Bhagavatam is given. И эти 6 вопросов – это основание, которое закладывается для всего Шримад-Бхагаватам. Bhagavatam has 10 subject matters, but these 6 questions comprise the essence of those 10 subject matters. И Бхагаватам содержит в себе 10 тем, и все эти 10 тем входят в эти 6 вопросов. And I'll read the 4 questions by which this second chapter deals with. Зачитаем эти вопросы. 4 вопроса, на которые отвечает вторая глава. And the first question is, please explain to us in an easy, understandable way what you have ascertained to be the absolute and ultimate good for the people in general. Oh, could you tell the verse, please? Yeah, it's you can find that in Bhagavatam 119. 119, yeah. Thank you. Итак, первый вопрос – это текст 9 первой главы.
Поэтому, благословленный долгой жизнью, объясни в легко доступной форме, что в соответствии с такими своими познаниями является абсолютным и высшим благом для всех людей. Okay, I'll read each questions and then I'll give a little overview of the answers given by the chapter, and then I'll go back to the next question. Итак, мы будем читать вопрос, затем будем рассматривать ответ, который дан во второй главе, и идти к следующему вопросу. As it is the etiquette among all great personalities, and it's the etiquette within Vaishnava culture, before one responds to questions given, one offers their respectful obeisances to their spiritual master. И этикет вайшнавской культуры, и этикет, который нам дает Бхагаватам, состоит в том, что прежде чем отвечать на вопрос, который задан, человек предлагает поклоны своему духовному учителю. Sutta Goswami's knowledge is coming from Sukadeva Goswami. So in the first 3 verses, he glorifies Sukadeva Goswami as the son of Vyasadeva and as one who has given complete transcendental knowledge. И Сутта Госвами таким образом прославляет Шукадеву Госвами в первых 3 стихах 2 главы как сына Вьясадевы и того, кто обрел полное совершенное духовное знание. After glorifying Sukadeva Goswami and Vyasadeva, then he turns to glorify the Shrimad-Bhagavatam itself and the Supreme Personality of Godhead. И после того, как прославил Шукадеву Госвами и Вьясадеву, он продолжает прославлять собственно Шримад-Бхагаватам. And therefore, I'll read that verse. That's verse number 4. You can read it from your copy. Before reciting the Shrimad-Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead, Narayan Rish, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. И текст 4 звучит следующим образом. Перед чтением Шримад-Бхагаватам, который является единственным путем к победе, следует выразить свое почтение личности Бога Нараяне, Нараяне Риши, лучшему из людей, матери Сарасвати, богини знаний, и Шриле Вьясадеве, автору. In verse number 6, he gives the answers to the first question. Savai Bhum Samparo Dharma, Ito Bhakti Hoksajaya Hoitikiya Priyata, Yatma Suprasidati. The ultimate good for all people in general is to offer transcendental loving service unto the personality of Godhead. And that devotional service has to have 2 particular qualities, as is mentioned. It should be without personal motivation, and it should be without cessation. И 6 текст дает ответ на первый вопрос. Высшим занятием или дармой для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Таким образом, в этом тексте автор говорит, что 2 условия существуют у чистой преданности. Это продолжительность, непрерывность и бескорыстие, отсутствие личной мотивации. Although we have particular activities on the physical and bodily level in relationship to the society and to family, the essence of our activities goes to the personality itself, and that is the soul. So what is the soul's activity? To render devotional service unto the Supreme Lord. И несмотря на то, что мы находимся в физическом теле, окружении, и мы находимся также в связи с обществом, с семьей и заняты какой-то деятельностью, но действует так или иначе душа, и суть деятельности этой души – это совершать чистое, беспримесное, преданное служение Верховной Личности Богу. And then he qualifies that the nature of that activity as being without personal desire for any kind of gain, either philosophically or through karmic gain, in other words, through fruitive activities. And it has to be, what do we say, without cessation.
И он дает квалификацию для этой деятельности, что человек должен заниматься такой деятельностью без желания получить какие-либо плоды, причем как на телесном физическом уровне, так, что называется кармой, так и гьяны, то есть отсутствие желания получить какое-то знание. In other words, it's meant to please Krishna, and it has to be done continuously. That is the essence of pure devotional service. То есть знание вне связи с Кришной. То есть основной мотив должен быть удовлетворить Кришну. And what is the result of performing devotional service in that mood? И каков результат совершения чистого преданного служения в таком настроении? Well, then the results come initially, and the first result is one develops detachment from material activities, and they also develop causeless knowledge. И какой результат такой деятельности? В первую очередь, тот человек, который занимается таким преданным служением, развивает отречение от любого рода материальной деятельности, и к нему приходит знание. So this particular answer that I just gave is in reference to the second question, where the sages ask, there are many varieties of scripture, therefore please select the essence of all these scriptures and explain it for the good of everyone, so we may all become satisfied at heart. И это отвечает на вопрос, что существует множество различных писаний, и каждого предписывает большое число обязанностей. Чтобы понять их, необходимо многие годы изучать соответствующие разделы этих писаний, поэтому мудрец разъяснил на благо всех живых существ суть этих писаний. Вот такие наставления способны полностью удовлетворить их сердца. Pure devotional service to the Supreme Lord satisfies both the Lord and the living entity simultaneously. И природа чистого преданного служения такова, что она удовлетворяет одновременно и Господа, и живое существо. And the characteristics of that, one develops detachment from this material. In other words, one doesn't look towards material life for satisfaction or happiness. И результатом будет то, что человек развивает отречение, или, другими словами, он перестает искать удовлетворение своих чувств и материального счастья. And knowledge is not necessarily coming through the process of study, but by the Lord through the heart of the devotee who renders devotional service. Но знание не обязательно приходит через изучение чего-либо, а скорее оно возникает по милости Господа изнутри сердца. Открывается преданному. And what is the result? The living entity becomes happy. И в результате этого живое существо становится счастливым. So we try to analyze these characteristics. When one engages for the pleasure of the Lord and continuously, one will reach the platform of pure transcendental knowledge. И мы пытаемся анализировать этот момент, что, следуя процессу, человек удовлетворяет Господа и таким образом обретает трансцендентные знания. Now, for next series of verses, it talks about the different aspects of devotional service in relationship to the living entity's other duties in this world. И следующий вопрос, следующий раздел посвящен деятельности живого существа в этом материальном мире и взаимосвязи, взаимоотношениям с другими живыми существами. Института Goswami says, well, one may have perform occupational duties in relationship to family responsibilities, but if these occupational duties do not attract one to hear about the Supreme Personality of Godhead, he says, Shrama Evahi Kevalam, they're a useless waste of time. Института Госвами говорит, хотя живое существо занято всевозможной деятельностью в этом материальном мире, если оно не преследует цели задавать вопросы об абсолютной истине, тогда Шраванам слушать о ней, то они бессмысленны и бесполезны. Любые занятия. So people in the material world today, they perform activities in spiritual life to gain something on the material level. Люди сегодняшнего времени заняты материальной деятельностью для обретения материальных плодов, результатов в этой материальной жизни.
But if one is motivated by material gain through the activities of devotional service, one will still stay within the entanglement of the material world and will not develop that relationship with Krishna. Но даже если человек занят преданным служением и деятельностью в преданном служении, но мотив его обретения материальных благ, он все равно останется обусловленным материей. And the explanation is that there are different levels of devotees. И объяснение дальше говорит о том, что есть разные уровни преданных. We have the neophyte, or called Kanistha Adhikari. Есть неофиты или каништха адхикари. And the Kanistha Adhikari is more or less, they are attracted to the Lord, they worship the spiritual master, but they disregard the devotees of the Lord. И, конечно, адхикари привлечены Господом, они поклоняются духовному учителю, но они не обращают внимания на преданных Господа. Madhyama Adhikari, which is the second level, he makes friends with the devotees, worships the Lord, gives compassion to the fallen conditioned souls by preaching, and very carefully avoids the non-devotee atheists who are against spiritual life. Мадхьяма Адхикари – это второй средний уровень. Он уже дружественный к преданным, поклоняется духовному учителю Господу, сострадает к обусловленным падшим душам, проповедуя им, и тщательно избегает агрессивных, негативно настроенных демонических. So what should be the desire of the living entity in relationship to the devotional service, in relationship to our activities in this material world? И каково должно быть желание обусловленного живого существа по отношению к деятельности и по отношению к окружающему миру? And this is answered in verse number 10. One should desire a healthy life or self-preservation, since the goal of human life is to inquire into the absolute truth. That should be one's only understanding. И ответ дается в 10 тексте. Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств, следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо назначение человека задавать вопросы об абсолютной истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности. And then Sutta Swami then describes the three aspects of the absolute truth, Brahmeti, Paramatmeti, and Bhagavan. И затем Сутта Госвами описывает три аспекта абсолютной истины, называя абсолютную истину тройственной субстанцией Брамити, Параматмити, Бхагаван. The impersonal realization of the absolute truth as the Lord is all-pervading in his spiritual energy, and this is realized by the Gyanis. И он говорит, что Господь является всепроникающим живым существом, и это осознают гьяни. And the yogis, they realize God within the heart of all living entities through the process of meditation. И йоги узнают его в сердце всех живых существ через процесс медитации. But those engaged in bhakti yoga, their goal is to serve and worship the supreme personality of Godhead in his transcendental form as Lord Shri Krishna. И те, кто занимаются бхакти, их задача служить и поклоняться трансцендентной форме Господа, который носит имя Шри Кришна. The acharyas mentioned that the absolute truth is one, but divided into three aspects of itself. But the most complete and perfect aspect is Krishna in his Bhagavan form. Ачарьи говорят, his form as a personality. Ачарьи говорят, что хотя Абсолют делится на Брахман, Параматму и Бхагавана, наиболее полным и совершенным является форма Кришны, которая является личностью Бога. And the acharyas go on to explain that the other two aspects of the absolute truth, Brahman and Paramatma, are simply extensions of the personality, the form of the Lord as Krishna. И далее ачарьи объясняют, что и Брахман, и Параматма являются просто расширениями или экспансиями личности Бога Шри Кришны. So that kind of sums up
pretty much the second question that is given by the sages. И это отвечает на второй вопрос, который задали мудрецы. Now, question number 3 is mentioned here as, you know what, actually question number 4 is going to be dealt with in this chapter before question number 3. На самом деле в этой главе отвечается сначала 4-й вопрос, и только затем отвечается 3-й. And then, of course, to extend that explanation of the 3 aspects of the absolute truth, then it mentions that those who are actually serious and equipped with knowledge, detached from material life, they can discharge the highest form of duty, which is to serve the Supreme Personality of Godhead in devotion. И он отвечает, что те, кто серьезны и вооружены отречением и трансцендентным знанием, обретают высший долг, который представляет из себя служение трансцендентной высшей личности. One thing we should add is that when we first begin our devotional life, we have to cultivate separately detachment from material activities. In other words, we have to be consciously trying to stop our material activities or material desires. И одной из особенностей этого процесса является такая вещь, что мы должны сознательно воздерживаться и останавливать свою материальную деятельность. And cultivate preliminary transcendental knowledge, so we get situated nicely in the activities of devotional service. И также развивать трансцендентные знания, чтобы мы утвердились в процессе обретения этого знания. But when one is fixed in devotional service, then knowledge and detachment come automatically by the power of one's devotional service. А когда человек утверждается в преданном служении, тогда знания и отречения автоматически проявляются благодаря этому процессу в сердце такого человека. And what is the essence of devotional service is mentioned in the 14th verse, that one should, with fixed attention, worship and glorify and remember the Supreme Personality of Godhead who protects his devotees. И суть этого преданного служения отражена в 14-м тексте. Нужно, сосредоточив все свое внимание, постоянно слушать повествование о личности Бога, прославлять, помнить Его и поклоняться Ему, защитнику преданных. And it becomes effective when one remembers the Supreme Lord. That helps one to become free from the entanglement of material life. И благодаря тому, что человек помнит о Верховном Господе, он получает освобождение от занятости деятельностью в материальной жизни. Now we can get a little bit more into the details. I'm not sure how much time we have because there's a lot here, but the details is what are the causes of one's misfortune in the execution of devotional service. И хотя времени у нас не так много, мы посвятим внимание некоторым деталям, в частности, почему человек настолько неудачлив, что занимается материальной деятельностью. What do devotees struggle with that causes them not to make advancement in devotional service? И с чем преданные постоянно вынуждены бороться, из-за чего у них нет продвижения по пути преданного служения. The first point is to still think that we are the material body. Первая мысль состоит в том, что они все думают, что я все равно являюсь материальным телом. And not understand how to execute the process of devotional service. И они не понимают, как следовать процессу преданного служения. Everything is given to us by the spiritual master and by Krishna in the Shastras to explain the science of bhakti. We must learn how to apply that science under the guidance of the spiritual master. Все нам дано благодаря духовному учителю Кришне, Шастре, который описывает науку преданного служения и каким образом применять ее.
So if we don't, that is the first obstacle, that is the big obstacle in devotional service. Но это становится трудным, если мы не преодолеваем первое препятствие. The second obstacle is offenses. Второе препятствие – это оскорбление. Offenses to the holy name, offenses to the Lord, offenses to the devotees, offenses to other living beings. Это оскорбление святого имени, это оскорбление Господа, оскорбление преданных, оскорбление других живых существ. The third one is still having a strong desire for material sense objects. Третье – это сохранять или иметь сильное желание материальных объектов или чувственных объектов. Or performing devotional service in order to get a better material position. Или совершать преданное служение для того, чтобы достичь лучшего материального положения. For instance, wanting to go to the heavenly planets. Например, попасть в райские планеты, на райские. Or wanting to become powerful in having mystic powers. Или обрести мистические способности. These are some of the things that, even though one is engaged in devotional service, if they're still looking to satisfy these desires, and then their devotional service will not progress. И когда преданный совершает преданное служение, сохраняя эти желания или с целью их достичь, то он не будет прогрессировать. This is called anarthas that are due to pious activities. Это называется анархи, которые вызваны привязанностью к благочестивой деятельности. Okay, and the last one is anarthas caused by sinful activities, which include fault-finding, deceitfulness, envy, desire for material fame, attachment to activities that are not allowed in devotional service, such as sinful life. И следующая анарха – это привязанность к неблагоприятной деятельности. Это поиск недостатков, это желание материальной славы или привязанность к деятельности, которая запрещена в преданном служении. Okay, now that takes us up to a very important section of this second chapter, which Srila Prabhupada wrote in his Markan Bhagavad Dharma poem when he first came to America. He was still on the Jaladuta. In that poem, he quotes these five verses from verse number 16 to verse number 21. И следующий, второй раздел этой второй главы, важный, Шрила Прабхупада цитировал его, находясь на Джаладуте. Он включает 5 текстов с 16 по 21. Now we get into the actual activities of devotional service. Мы переходим к настоящей деятельности в преданном служении. So what is the first thing we should be doing? И какая первая вещь, которую мы должны делать? Searching out the association of advanced devotees and serving such advanced devotees. This is the first principle for which all advancement comes. Мы должны искать общество продвинутых преданных и служить этим преданным. Это первый принцип, благодаря которому происходит прогресс. Yeah, so what does that actually mean? That means that by doing that and pleasing these great souls, we get attracted to hear about Krishna. И как это работает? Действуя таким образом, удовлетворяя эти возвышенные души, мы получаем привлечение, нас начинает привлекать слушание о Кришне. The great souls are very merciful. И великие души очень милостивы. And if we get an opportunity to serve and associate with them, then we come to the stage of faith in devotional service. И служа таким возвышенным преданным и общаясь с ними, мы можем достичь уровня веры в преданном служении. As we develop our faith, our service to the Lord, and our desire to hear about the Lord,
increases. И когда мы достигаем веры, наше желание служить Господу и слушать о Господе увеличивается. And then one will seek out the shelter of a bona fide spiritual master, hear from him, and engage in service to him. И затем у человека развивается желание обрести прибежище у квалифицированного духовного учителя, слушать его и служить ему. At that stage, the devotee is eager to hear from their spiritual master or from great souls in general. А на этой стадии преданные имеют желание слушать духовного учителя или возвышенных душ. So as our hearing process starts to develop, then it's explained by Sutta Goswami that then Krishna, within the heart of the devotee, he sees the devotee is serious to get free from material life. He starts to cleanse the heart of the devotee when he sees that that devotee has a very strong urge to hear about his messages. И затем Сутта Госвами объясняет, что затем Кришна из сердца, видя решимость преданного и серьезность его освободиться от материальной жизни, начинает очищать сердце преданного, который имеет сильное желание слушать о славе Господа. Now the devotee still is not steady in devotional service, but because they have shelter of the spiritual master, they're hearing from the spiritual master, they're developing a taste to hear. Still they're afflicted by anarthas. И хотя у преданного есть этот вкус, и он слушает духовного учителя, у него развивается еще сильнее вкус слушать духовного учителя о Кришне. And one of the anarthas is they're enthusiastic and they become proud of their own enthusiasm. Но хотя этот вкус есть, все равно у преданного могут оставаться следы анарт. Например, он может гордиться своим энтузиазмом. And they think they are more advanced than others. Или он может думать, что он более продвинут, чем другие. That's one of the features of making advancement in devotional service. They become proud of their own enthusiasm. Это одна из характерных черт преданного, который развивается в преданном служении. Он начинает гордиться своим энтузиазмом. They make vows, but then they can't keep the vows, and so they jump back and forth from, well, I'll chant 32 rounds today, and then tomorrow I'll chant 16. So their vows are just on the mental platform. They go from, they call it back and forth. Например, преданный может гордиться и давать обеты, которым следовать не в состоянии. К примеру, он качается туда-сюда. Сегодня он прочитал 32 круга, завтра снова 16. Эти обеты совершаются на умственной платформе. Or they may also become confused about how should I serve and what ashram should I serve in. So they think, should I be a brahmachari? Should I stay a brahmachari? Should I get married? What should I do? So they go back and forth. Well, they start seeing the benefits of brahmachari life, and they start seeing the benefits of grihastha life, and then they go back and forth in their mind, what should I do? И затем его начинает качать, он беспокоится, как ему служить, в каком ашраме ему служить, быть брамачари, оставаться брамачарием или жениться. Он начинает искать благо в жизни брамачари или перебирать достоинства жизни грихаски и так далее. And then they get overwhelmed with some sense pleasure. И затем его охватывает чувственное наслаждение. And then they think, wow, I'm just going to renounce everything. I'm going to give everything up. I'm going to become a pure devotee, and I'm not going to do anything on a material level. And so they just want to rush into the gates of the spiritual world. А затем он видя свое вот это желание сильное, говорит: отрекусь от всего, буду заниматься только чистым преданным служением, ничего общего с материей не буду иметь. И он бегом бежит, гонит себя в процесс преданного служения. In other words, they go back and forth between renunciation and sense gratification. И также он качается
между полным отречением и наслаждением чувств. And then they think, how I'm not improving in my devotional service. И затем он думает, насколько я продвигаюсь в преданном служении. So now I'm going to chant 64 rounds. I'm going to see the deities 3 times a day. I'm going to read for 5 hours a day. And then they get really fired up, but they can't maintain it. И он говорит, что я буду читать 64 круга в день, я буду 3 раза в день кланяться божествам, затем я буду спать 5 часов, и таким образом я настоящий огонь преданности разожгу в своем сердце, но у них это не получается. Although they have good intentions, they are not practically applying the devotional service in the proper way. И несмотря на то, что они могут быть хороши в намерениях своих, практическое применение этих принципов оставляет желать лучшего. As Prabhupada would say, devotional service is a gradual process. Как Шрила Прабхупада говаривал, преданное служение – это постепенный процесс. Okay, and then now after making some advancement, they start seeing things are happening, and people are glorifying their devotional service. Sometimes money comes, sometimes followers come, and now they think, I'm advanced. И спустя время они видят, что случаются определенные вещи, люди начинают их прославлять, или приходят деньги, или цветы, и они понимают, вот теперь-то я продвинутый. But these are benefits given by Krishna to the devotees, but they're not indications of one's advancement. Advancement comes when the heart becomes purified and the attraction to Krishna increases. Но это то, что делает Кришна для них, для преданных, но это не является признаком того, что они продвинуты. Продвинутость измеряется тем, что сердце очищается, и у них усиливается желание слушать о Кришне. Now we're talking about verse number 17, and Prabhupada's purport is quite powerful. So I would suggest, without getting into too much detail, that devotees read that particular purport, because it's very essential to understand that one can make a lot of advancement, but one should never think that they are safe in devotional service. They should always be careful. Maya can come at any time. И следующий текст, 17, содержит очень важный комментарий, который я бы назвал краеугольным, и попросил вас, преданные, пожалуйста, изучите этот комментарий 1.2.17. Суть его, если не погружаться в детали, состоит в том, что преданный может считать себя продвинутым, но майя настолько опасна, что он может пасть в любой момент. Then Sutta Goswami goes on to explain the next verse: by regular attendance in Shrimad-Bhagavatam and by service to the great devotee, the pure devotee, almost everything of one's material desires and attachments is removed from the heart, and one is fixed in devotional service. И затем Сутта Госвами в 18 тексте продолжает, он говорит, что благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает в сердце тревогу, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемого в трансцендентных песнях, становится необратимым. So what is it saying? By devotional service, the obstacles disappear. What is that devotional service? Following carefully the instructions of the spiritual master and regularly hearing the message of Shrimad-Bhagavatam. И что это за преданное служение, благодаря которому меняется сердце? Это регулярно слушать наставления духовного учителя, следовать наставлениям духовного учителя и слушать послание Шримад-Бхагаватам. Almost all inauspiciousness, all material attachments are gone. Практически все неблагоприятные привязанности к материальному уходят. In other words, we have destroyed 75% of the anarthas in our Krishna consciousness practice. Давайте предположим, что мы практически полностью уничтожили все анархи, 75%, практикуя преданное служение Кришне. And all the obstacles disappear. И все препятствия исчезли. Almost. Практически.
still there are some slight tendencies for committing offenses. Но, тем не менее, на этом уровне существует некоторая тенденция совершать оскорбления. But on this platform, the devotee is steady in devotional service. Но на этой платформе преданный уже уверенно стоит, утвердился в преданном служении. Then, Sutta Goswami says, through the practice of devotional service on this level, then devotional service destroys the effects of passion and ignorance, and the material desires, hankering for material things, all of these things disappear, and the devotee reaches the platform of goodness in execution of devotional service and becomes completely happy. И затем Сутта Госвами говорит, что как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун, страсти и невежества, такие как похоть, желания и страсти, покидают сердце. И преданный тогда утверждается в благости, обретает полное счастье. What is being said is that the effects of the lower modes, passion and ignorance, are gone. И что ценно, в этот момент влияние страсти и невежества покинуло, нет его. Yeah, from passion comes distraction, from ignorance comes sleepiness or laziness. Из страсти приходят отвлечения, из невежества приходит сонливость. But now the devotee is fixed and they move into what is called the stage of ruchi. Ruchi means the devotee feels happiness. И затем преданный достигает стадии ручи. Ручи значит, что человек утверждается, преданный утверждается в счастье. Nasosati, nakanksati, sama sarveshu bhuteshu madbhakti labhate param. They don't hanker, they don't lament, they're engaged in devotional service, and they are happy. This is the stage of ruchi. Стадия ручи подразумевает, что человек лишен тревог и беспокойств, таким образом он становится счастливым. And by executing devotional service on that level, they can move to the stage of becoming fully attracted and attached to Krishna. И, следуя процессу преданного служения на этом уровне, он может продвинуться до уровня, когда он полностью привлечен и привязан к служению Кришне. And so the mind doesn't wander again towards material life, and one is established. And then Sutta Goswami quotes the next verse, which is verse number 20. One becomes situated in unalloyed goodness, gains positive knowledge through devotional service, and is situated on the platform of liberation. И в следующем 20-м тексте Сутта Госвами говорит, что когда, утвердившись в гуне беспримесной благости, человек, чей ум оживлен соприкосновением с преданным служением Господу, обретает позитивное научное знание о личности Бога, на стадии освобождения от любого материального общения, его ум не отвлекается на материальные тенденции. Vishwanath Chakrabarti Thakur mentions that from verse 16 to verse 21, or 20, actually verse 20, there are 14 different stages of development that a devotee goes through. And in verse number 20, the last four are mentioned. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что за эти стихи 16 по 20 описаны 14 стадий, которые проходит преданный. One becomes satisfied. И в конце концов он утверждается и становится удовлетворенным. That means they are satisfying Krishna by their devotional service, and because we are part and parcel of Krishna, we also become satisfied. И что это значит? Он удовлетворяет Кришну своим преданным служением, и поскольку каждый из нас является частичкой Кришны, то и сами мы тоже становимся удовлетворенными. Preliminary feelings of love for Krishna start to develop. И затем начинают развиваться чувства любви к Кришне. And one starts to want to hear more about Krishna, his forms, his pastimes, his powerful activities, his sweetness, his qualities, all of the
qualities of Krishna become attractive to the devotee. И затем преданного все больше начинают привлекать качество Кришны, его форма, его сладость, его общение, деятельность. Все это становится еще больше привлекательным для такого преданного. And the last point is that they become very attracted to the sweet nature of the Supreme Lord. И последний момент, когда они становятся очень привлеченными сладкой природой всепривлекающего Господа. On this stage, the knot for material attachments is gone. И когда эта стадия материальных привязанностей пройдена, And one is situated nicely in devotional service. и человек утверждается полностью в преданном служении Господу. And so that is the actual fourth question. На самом деле это четвертый вопрос. And then the chapter ends with the third question. И затем глава оканчивается третьим вопросом. Well, the Lord also manifests himself in different forms of himself who appear as other forms. For instance, the Lord will expand himself as Brahma for creation. He will expand himself as Lord Shiva for annihilation. And he expands himself into Vishnu for maintenance. Oh, dear Chandramauli Swami, now I was requested to introduce Guru Mata, Mataji Gaurachandrika. She's wanted to say some words for glorifying you now. Oh, Mataji Mandakini, I'm sorry. And then I will go for that class. Is it possible? Well, you want to say things about me, I'm not so happy about that. Oh. I want, but Hare Krishna, dear Chandramauli Maharaj, please accept my humble obeisances. Always to Srila Prabhupada. We wanted to greet you from the beginning, but we are in Badrinath with a Russian group, Russian and Ukrainian group. So we just found the internet on top of the city now. Маджи Мандакини приветствует его святейшество, находясь сейчас на вершине Бадринатха в Гималаях в составе русско-украинской группы. Mandakini, you must have mystic power in order to get onto Zoom from Badrinath. Маджи Мандакини, похоже, у вас мистические силы открылись, потому что у вас возможность Zoom трансляцию проводить с Гималаев, с Бадринатха. We wanted to thank you so much, Maharaj, to have come and enliven our group of studying the Shrimad-Bhagavatam. И хотели очень сильно поблагодарить вас, Махарадж, за благословение нашей группы по изучению Шримад-Бхагаватам. I'm feeling enlivening just by seeing you. Меня вдохновляет и очищает общение с вами, Матаджи. You look like a new bhaktin who was adventuring through all of the higher parts of the Himalayas there. Вы выглядите как молодая бхактин, которая порхает по Гималаям. And I wanted to share with the devotees that there is a very nice book about memories of Srila Prabhupada in India. And it says, don't trust a Swami that doesn't dance. Yeah. We also say that also, yeah, because our process is chanting, dancing, and feasting. So dancing is a very important part. And I wanted to tell. Oh yeah, sorry. Матаджи говорит, что она хотела поделиться с преданными высказываниями Шрилы Прабхупады, что не доверяйте тому Свами, который не танцует.
И Махарадж отвечает, что Шрила Прабхупада сказал, что в духовном мире, так же, как и здесь, мы должны петь, танцевать и пировать. And for those of us who have been to a yatra with Radhanath Swami, we are always very enlivened by the dancing of Chandramauli Maharaj. И здесь, по милости Радханатхи Свами, мы вспоминаем, какое сильное вдохновение мы всегда испытываем, когда Чандрамаули Махарадж танцует. Not only does he speak very beautifully and scholarly about the philosophy, but he's our dancing Swami. Потому что он не только очень замечательно говорит очень глубокую философию, но также он и танцующий с вами. And now, Vальмики Prabhu, who is actually our leader in this group, and who is also leading this Shrimad-Bhagavatam study, wants to tell you where we went this morning with the group. И Вальмики Прабху, который лидер нашей группы, расскажет, где мы сегодня были за это утро. Hare Krishna. Вальмики. Hare Krishna. Поклоны примите, пожалуйста. Please accept my obeisances. Сегодня мы Харинамой пошли в пещеру к Вьясадеве, где он записывал Бхагаватам. Today with Harinama we were going to the cave where Vyasadeva was writing down the Bhagavatam. И там мы провели очень могущественную Харинаму. And Harinama was very magnificent and powerful there. И распространили очень много книг Шрилы Прабхупады. And we had a very nice big book distribution of Srila Prabhupada's books. Символично то, что там у них на стене висит картина большая с Гуру Парампарой, и которая заканчивается Шрилой Прабхупадой. And on the wall there, they have a big picture of Guru Parampara, which is finished by Srila Prabhupada. Там есть Господчитание, Госвами наши, и Шрила Прабхупадой заканчивается Парампара. From Lord Chaitanya to Goswamis, and then to Srila Prabhupada. Пуджари местный там, в этой пещере, он говорил, что Веды, то есть Вьясадева, он как раз записал Шримад-Бхагаватам для того, чтобы мы смогли осознать Кришну. Local Pujari was talking that Vyasadeva was putting down the Bhagavatam for us to realize Krishna. Он рассказывал, как Нарада Муни пришел и вдохновил его написать Шримад-Бхагаватам. He told how Narada Muni was inspiring Vyasa to write Bhagavatam. Также мы заметили, что Харинама, она очень сильно вдохновляет других людей из других традиций, даже мусульман, танцевать и петь Хари Кришна мантру. And we saw how strongly Harinama empowers and encourages all people, including Muslim people, to chant and dance. Но самое удивительное это то, что в нашей группе много новых людей, и они почти что все распространяли книги Прабхупады. But the most amazing that most of our new people in the group were distributing Srila Prabhupada's books. И им это очень сильно нравится, хотя And they они like не it very знают much. местного языка. Although they do not know the language. Хари Кришна. Thank you. You are empowered to purify all of the pilgrims who come there even further. Хари Кришна, вы уполномочены очищать всех паломников, чтобы они продвигались и дальше. Thank you. That's a wonderful story. Take a picture of that photo, that painting, and show us maybe when you come back.
Спасибо вам за замечательные истории. И, может быть, у вас получится сделать фотографию этих картин, и вы нам покажете, когда вернетесь. Yeah, that would be, devotees would love to see that. Преданным однозначно это понравится, когда, ну, если они увидят. Yeah, I would anyway. Мне бы понравилось. Good. Well, continue on, distribute more books, and inspire all the devotees to chant the holy names and keep warm. Пожалуйста, продолжайте, распространяйте книги, вдохновляйте преданных, и пусть вам будет там тепло. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо большое за благословение. Thank you so much for your blessing. I actually wish I could be with you. Я на самом деле хотел бы быть там с вами. Hare Krishna Maharaj, thank you for your encouragement. Good, good. Thank you for your devotion and taking everyone on this very most amazing pilgrimage. Спасибо вам за ваше благословение. Спасибо, что берете всех в это потрясающее паломничество. Okay. Aditya Prabhu, how much time do we have left? Oh. Преданные, сколько у нас еще времени осталось? 30 минут. We have 30 minutes. 30 more minutes? Including questions and answers. Do you want to open it up for questions now, or do you want to continue? Well, что сейчас делать будем? Вопросы-ответы или заканчивать главу организатора? Если у Махараджа есть время, мы можем и подольше задержаться. Вот. Ну, завершить главу, наверное. Maybe the chapter would be the best, and if you have some more time, we could continue, but it is up to you. Well, now the whole theme switches to worship of the demigods, and then Sutta Goswami explains how Krishna should be worshipped and not the demigods, and he illustrates it in 2 verses, explaining that the object of knowledge is Krishna, the performance of sacrifice is for him, yoga is for him, fruitive activities are meant to please him, he is the source of knowledge, all austerities are meant to please him, religion is devotion to him, and the goal of life is to achieve him. So he makes that statement in relationship to the other demigods who people have an inclination to worship. Итак, следующий раздел 2 главы посвящен полубогам. Господь говорит, что Он проявляет разные формы, такие как Брахма для сотворения, Вишну для поддержания, Шиву для разрушения. И затем он говорит, что есть люди, которые имеют склонность поклоняться тем или иным формам, имея в виду полубогов, и он описывает, как он поддерживает это поклонение. And this goes back to question number 3. What is the purpose of the personality of Godhead appearing in the womb of Devaki as the son of Vasudeva? И затем он описывает ответ на 3-й вопрос, какова цель прихода Господа в форме Деваки, который Васудева. So I'm just giving a little narration and not spending too much time with the demigod aspect of it, because the verses simply illustrate that Krishna must be worshipped. Everything is for Krishna. The demigods are simply limbs of the body of Krishna. And whatever the demigods can give
that's also coming from Krishna himself. И затем я вкратце скажу, тексты очень хорошо это отражают, что поклоняться надо в конце концов Кришне, потому что полубоги являются частями тела Кришны, и все те блага, которые дают полубоги, также дает сам Кришна. Поэтому он самый достойный, главный объект познания и поклонения. So back to question 3, why does Krishna come as the son of Devaki? И возвращаясь к вопросу номер 3, зачем Кришна приходит как сын Деваки? And a lot of that is answered by Queen Kuti in the 8th chapter of the Shrimad-Bhagavatam, where she mentions the different reasons why the Lord appears. И на этот вопрос, зачем Кришна пришел, отвечает Кунти в 8 главе, перечисляя разные причины. And there's a whole series of verses where she says, to protect the saintly kings, to reestablish Dharma. But then she ends by saying, you appear to rejuvenate devotional service by hearing, remembering, and worshiping. And so that the conditioned souls will no longer have to suffer, and they'll become fixed in devotion to you and attain all of life. И там она перечисляет эти цели, что они нужны для того, чтобы защитить святых царей, установить заново дхарму, омолодить чистое преданное служение через процессы слушания, воспевания, поклонения и спасти таким образом обусловленные души. Yeah, there's much more we can say about these last 2 points, but I think we should go into questions now, because I think rest is just detail. И, конечно, мы могли бы еще много по этим 2 пунктам сейчас развернуть, но, похоже, нам нужно сейчас перейти к вопросам-ответам, потому что все остальное – это детали. So, we have some questions in chat here. I will read them. One moment, please. So, why is it considered that Matsya Purana is more ancient than Shrimad-Bhagavatam? If Bhagavatam is told after the creation of the universe to Lord Brahma, who was creating this universe. Mm-hmm. Matsya Purana, why is it considered to be older? Well, I think the reference is to Vyasadeva, who wrote down Shrimad-Bhagavatam 5,000 years ago. Bhagavatam is eternal. And Jiva Goswami explains that in the heavenly planets, there are 1 billion verses of Shrimad-Bhagavatam. What we have in this planet is just 18,000 verses, which is just the essence of the teachings of Bhagavatam. Итак, вопрос был от Римы. Почему считают, что Матсья Пурана более древняя, чем Шримад-Бхагаватам, который был поведан до сотворения Вселенной самому первому живому существу, Господу Брахме? И Махарадж отвечает, что, судя по всему, это отсылка к тому, что Вьясадева 1000 лет назад записал Бхагаватам. Хотя Бхагаватам – это вечный Бхагаватам, и известно, что на райских планетах существует миллиард стихов Бхагаватам, хотя здесь у нас есть самая выжимка, самая суть Бхагаватам, представленная 18 000 стихов. We could also say, and it is probably a fact, that the Matsya Purana goes back billions of years or millions of years, because a lot of the Puranas are also composed in the previous millennium and not just in this particular manifestation.
И также нужно сказать, что Матсья Пурана может быть адресована к периоду, который был тоже миллиарды лет назад, то есть многие Пураны описывают время прошлых эпох. Because the whole story of the story of Matsya is that during the devastation of the last millennium, the scriptures were saved in a boat pulled by the incarnation of the Lord known as Matsya. So obviously it refers to a previous millennium. И также Матсья Пурана, очевидно, отсылку делает к воплощению Господа в форме рыбы, которая имела место во время разрушения Вселенной. А разрушение, значит, какое прошлая эпоха? So next questions from chat. About second chapter, text number 7. At the same time, after renunciation to material forms, it is not told about the declining of the positive form. So Bhakti code is supposed for understanding the positive form. So the question, what is that positive form? I could not figure out. I'm not sure I can understand the nature of the question. What verse is he referring to? 7. In the second. Yes, second chapter, verse number 7, about the positive form that should be understood. Well, it says, by rendering devotional service unto the personality of Godhead, one immediately acquires, causes knowledge and detachment from the world, Vasudeva Bhagavati. So I'm not sure where he's referring to. Or maybe one, or maybe before or after, we were talking about some kind of understanding what is the positive form of the Lord. Let me check in which verse they are asking about. То есть тут стих по поводу позитивной формы. Уточните, в каком тексте, то есть в самом 7 его нету. Это комментарий к 7 стиху, почти в конце, последний абзац. The last paragraph of the commentary to the second verse. The last paragraph of the commentary. Oh, and that's in the Bhagavatam itself, right? Yeah. Well, positive. I don't have the Bhagavatam in front of me, so I'm not sure of the purport. Could you read that sentence, Lakshmi, and see what is it? Yes. То есть вопрос такой, что... Так. Преданно, это надо найти, я сейчас ищу. Комментарий к тексту 1.2.7 в конце. Это отличительный признак чистого преданного. Он не глупец, не имеет дела с низшими энергиями, не имеют ценности. Невозможно достичь просто бесплодными рассуждениями. Это происходит милостью Господа. И тот, кто не является чистым преданным, обладает всеми остальными положительными качествами, знанием, непривязанностью и так далее. Но тот, кто обладает только знанием и непривязанностью, еще не обязательно сведущ в принципах культа бхакти, которая высшая форма деятельности. То есть здесь... Так, поправьте меня, тот ли я вопросы задаю, тут еще много других. Преданные, непонятно, что вы не понимаете под позитивной форме. Oh, you could read the verse in English, it is here in chat. Okay. Could you take, please? Mm-hmm. The last paragraph of the commentary. Okay. I don't see it yet. Oh, in chat.
The very last sentence. Okay. Let me go to the chat here. Let's see. The link. Let's see. They are pasting it in chat already. In the bottom. Okay. All I see is 1, 2, 3, and that's mentioned in Russian. And let's see. Well, what I could do is, if you give me a second, I'll just go get my Bhagavatam and be right back. It is the text in Russian, but the link in English, you can check. Let me see. Let's see, new message here. If you could scroll down a little bit, it is the last message. Could you scroll down? Let me see. I'm not sure how. Oh, okay. Here we go. Yes. All right, now we're doing it. Is this the bhakti cult is meant for self-realization, for realization of the positive form. When the positive form is realized, the negative forms are automatically eliminated. Therefore, the development with the application of the positive to the positive form, one naturally becomes detached from inferior things. Actually, it refers to the negative forms as being the forms of material life. That's all. То есть негативные формы — это те, которые связаны с материальным умом. Yeah, one becomes attached to superior things. In other То есть words, человек становится более привязан к возвышенным вещам. One gets rid of the attachment to the material forms, which are the negative forms, which are, temporary, and the real form is devotion to Krishna. И человек избавляется от материальных форм, которые являются временными, и обретает привязанность к настоящей истинной форме, которая в сути своей — это преданность Кришне. So Prabhupada is just referring to the forms of the material world as negative. That's all. То есть Шрила Прабхупада отсылает к определению материальной формы как негативной. So the next question is about verse 1 to 2, where different types of humans are listed. For example, different types of people: Kirata, Huna, Andhra, Pulinda, Pulaksha, Abhira, Shumba, Yavana, Khasa. And by the mercy of Vaishnavas, they can get liberated. Could you give some hints about what kind of people are that? То есть вопрос о том, что в тексте 1.2.2 описываются разные типы этих людей, которые низшего происхождения, по милости преданного, они могут обрести освобождение. I think Prabhupada does mention one. He says there's one called the Mongolians are mentioned there. То есть Прабхупада не давал подробного объяснения, он сказал, что есть один тип, называется Mongolians. Монголы, это все монголы. Yeah, they said they have no mustache. They can't grow mustache here. То есть у них не растут усы. Yeah, the Mongolians are one of them. And these are different races around the world. These are different races of people. То есть это разные расы людей по всему миру. And then 1, 2, 3. One moment. These races have a tendency to be below the Varnashram system. Okay. И эти расы, они относятся к нижнему уровню системы Варнашрамы. Вот еще можно сказать. Now there's a whole, if you go to the Shrimad-Bhagavatam, I can remember that each of these particular names, there is a definition of the different races, of who they are and where they reside in the world. If you go to the Bhagavatam itself, you'll find it. That's in the second canto, right? The verses in canto 2, I think.
Еще можно сказать, что названия этих разных рас людей относятся к тому месту, где они проживают. Это в Бхагаватам можно найти, насколько Махарадж помнит, говорит во второй песне. And that's the verse from the second canto. And it describes the different races that are below the Varnashram system. And even those who take the devotional service, they can reach the highest stage, even though they're outside of Varna and Ashram. И во второй песне вот этот текст говорит о том, что это представители нижнего уровня системы Варнашрамы, и они расположены по разным местам, названия. И если они занимаются чистым преданным служением, тогда они могут достичь совершенства, высшего положения бхакти. Большинство из них находятся в Европе или Азии. I think Prabhupada mentions the Chinese are in one of those categories also. Если я не ошибаюсь, Прабхупада упоминает китайцев тоже в одной из этих категорий. Now, there's a whole series of different cultures that are mentioned there. All you have to do is go to the Bhagavatam, and in that verse, I think the purport describes each one of these races and who they are by today's definitions. И в комментарии во второй песне, в этом тексте, как раз в комментарии развернуто описывается, кто они, откуда, чем занимаются. It would take too long to read each one, and so it's better that person who asked the question goes right to the Bhagavatam and just reads it. То есть было бы слишком долго читать это все подряд, поэтому наиболее практичным было бы, что человек, который задает этот вопрос, сам бы нашел этот раздел в Бхагаватам и изучил. Should we continue? Yes, please. Okay. Verse 1, 2, 3. It is told about that from 1,000 of karmis, only single could get overwhelmed with material activities and want to get rid of that maze. So these intelligent people are called Gyanis. The question is that Bhagavad Gita says that if you read or listen to Bhagavatam or Bhagavad Gita, that means you already performed all the necessary sacrifices before in previous lives, and you achieved all that you needed for that. So does that mean that soul who in previous lives did not perform anything needed could become Jnani by the mercy of Vaishnavas or by mercy of Krishna? So if the soul did not perform any activities and by the mercy, could he become Jnani? Yeah, mercy is the supreme success. One who receives the mercy can, just like Chaitanya Mahaprabhu, many times when he was here, he simply blessed persons with love of God. He said, here, take love of God. Immediately they achieved love of God. That is direct and supreme mercy. So that is possible only directly given by the Lord. Так, по-русски вопрос был про текст 1, 2, 3, в котором говорится, что гьяной могут заинтересоваться лишь единицы, и вопрос был, могут ли они гьяни стать по милости преданного или Господа, если в прошлых воплощениях не имели должных заслуг, и Махарадж говорит ответ, что да, милость – это высшее, что может быть, и самое сильное, потому что Чайтанья Махапрабху, когда на этой планете был, он давал как раз благословение в виде любви к Богу. The example was when Lord Chaitanya was receiving worship at the Mahaprakash Lila at the house of Srivas Thakur. The Lord was being bathed by water coming from the Ganga, and devotees were passing the water from person to person. И подобный пример есть в Махапракаш-лиле, когда Господь Чайтанья принимал омовение в доме Шриваса Такура, и Ганга
переходила от личности к личности, он передавал ее. And there was one maidservant of Srivas. She was standing in the Ganga and filling the pots of water and giving it to the devotees. И была служанка, которая служила в доме Шриваса Такура, которая находилась в Ганге и чувствовала, как горшок с водой переходит от преданного к преданному. And Lord Chaitanya at one point noticed her, turned to Srivas and asked, "Who is that lady?" И Господь Чайтанья, который там находился, повернулся к Шривасу и задал вопрос, кто эта леди. And Srivas responded, "Well, that is my maidservant. Her name is Duki." И Шривас ответил, это моя служанка, ее зовут Дуки. And Lord Chaitanya said, "Oh, Duki. Now we will give her a new name. She is now Suki." И Господь Чайтанья сказал, ой, это служанка, ее зовут Духи, теперь мы ее будем звать по-новому, ее будут звать Сукхи. Duki means miserable and Suki means happy. Духи значит несчастная, а Сукхи значит счастливая. So he blessed her right there because he was so pleased by her service. Он благословил ее прямо там, потому что он был очень удовлетворен ее служением. And she attained love of God. И она обрела любовь к Богу. So the Lord can do that if he wants. Поэтому Господь может это сделать, если захочет. Next question. Пожалуйста, примите поклоны. Не совсем понимаю, Бхагаватам написал Вьясудева, и в этом же Бхагаватам он называет себя в третьем лице. Например, его отец Вьясадева, страшась разлуки с Шукадевой, воскликнул, или дальше говорит, что Шри Вьясадева 18-е воплощение Бога. Не совсем понимаю, почему Вьясадева был убит горем, когда Шукадева Госвами покидал дом, и Шукадева был освобожденной душой с рождения. Вьясадева прекрасно это знает, он сам передал сыну высшие знания. The question is about the name of Srila Vyasadeva. Why in Shrimad-Bhagavatam, although Srila Vyasadeva was writing down the Bhagavatam, so he is talking about himself in the third position, like he was destroyed by the separation with Shukadeva, and he is the seventh incarnation of the Lord. He is talking about himself in Bhagavatam. And I could not figure out why he was so much shocked, although he knows everything. And when Shukadeva Goswami left the house, and Vyasadeva was shocked so much, but he knew everything before. How is it possible? Well, that was his son. He was in the womb for 16 years. So as soon as he came out, he immediately left. And he called to his son to come back. То есть вопрос, почему Вьясадева знал все, но тем не менее он был убил горем. Речь о том, что он ждал Шукадеву как сына 16 лет, и когда Шукадева просто ушел, он звал его как сына: сынок, вернись, пожалуйста. But all he could hear was the echoes coming from the forest. Но единственное, что он слышал в ответ, это эхо, возвращающееся из леса. And Jiva Goswami explains that echo was the voice of Krishna responding through the forest trees. И Джива Госвами объясняет, что это эхо был не что иное, как голос Кришны, который отвечал через деревья. And then he came back. Затем он вернулся. And then Vyasadeva then finished his narration of the Shrimad-Bhagavatam to his son, and then he left again. И затем Шрила Вьясадева закончил свое повествование для сына, и сын ушел снова. So, he wanted to instruct his son completely, and he hadn't finished. And so when he called him, he came back, and he finished his narration. Then Sukadeva Goswami left for Maharaj Parikshit. Yeah. И затем он закончил это повествование, Шукадева Госвами отправился для того, чтобы встретиться с Махараджей Парикшитом. So
even though you know something is going to happen, it doesn't mean you're not shocked when it does happen. Даже если вы знаете, что что-то должно случиться, это не означает, что вас не потрясет, когда это произойдет. That happens to us. We also know, well, something's going to happen. We don't want it to happen, but it happens. And when it happens, we're shocked anyway. Даже если мы знаем, что что-то с нами произойдет, и мы не хотим этого, может быть, и мы знаем это наперед, когда это происходит, мы все равно не застрахованы от того, что мы будем переживать. That's natural. Это естественно. Yeah. Это естественно. So the next question. What about the time? Should we continue or stop here? For me, I'm fine. I don't know. Oh, we have some more questions, so it's up to you. Oh, I'm good. I don't have anything to do except answer your questions. Oh, thank you so much. Дорогие преданные, у Махараджа есть небольшое время, еще немножко, и он говорит, мне нечего делать, кроме как отвечать на ваши вопросы, он будет отвечать дальше, поэтому оставшиеся сейчас будем читать. В комментарии к 6-му тексту 2 главы сказано, в духовном мире все без исключения живые существа обладают вечной формой. А какая это вечная форма? In the commentary to the 126, it is said that in spiritual world, all living entities without exclusion have the eternal form. What is that eternal form? That's individual. Everyone has their own eternal form. Just like the body, we have a particular body and we have a material form. So the soul also has a form. It could be a form of a gopi, it could be a form of a cowherd boy, it could be a form of an elderly parent or someone in the mood of Vrindavan. Could be a form of just like the animals in the birds, the animals in Vrindavan are also pure spiritual entities. One can also have one of their forms also. You don't know your form immediately, but through the process of bhakti in the later stages, as you develop, the form becomes revealed to you by Krishna through the spiritual master. Итак, вопрос индивидуальности. Даже в материальном мире у вас есть материальные особенности, то или иное тело. Соответственно, вы в духовном мире тоже имеете особенное личное тело. Это может быть форма или гопи, или пастушка, или пожилого кого-то, родителя. Кто-то, кто может быть во Вриндаване, например, животные или птицы, или другие живые существа, которые бывают во Вриндаване. Это открывается не сразу, а через процесс бхакти постепенно, по милости Кришны и духовного учителя. Yeah, that form is called your swarup, which means form, or your siddha deva, which means your eternal identity. So you have an eternal identity that's fixed. And when you become realized to the platform of love of God, or on the preliminary stage of love of God, the spiritual master reveals to you what is your form. Это называется сварупа сидхи. Рупа – это форма. Своя значит, что она фиксирована. Это вечная и личная форма. С духовной платформы она становится открытой. Когда человек утверждается в бхакти, в любви к Богу, он имеет возможность получить это знание по милости Кришны, духовного учителя. And as you follow the process of spontaneous devotional service, there is a way to help bring about realization of that form, and that is the rules and regulations of Raganuga Bhakti, or spontaneous devotional service. And that's a great science. It would take, a long time to describe all the details. И это целая большая сложная наука, она называется Рагануга Бхакти.
спонтанное преданное служение, которое имеет свои собственные правила и ограничения, регуляции. But in essence, just like you have a material form, you also have a spiritual form. Your material form is temporary, your spiritual form is eternal. Но вкратце, если суть состоит в том, что так же, как материальная, так и духовная форма есть у вас, и она, духовная форма вечная. We have one more text. Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you so much for speaking on this most wonderful chapter on the Bhagavatam today. I request that if you so desire, you please give a series of classes on this brilliant chapter of the Bhagavatam, as it is so important for us to realize the embed within our consciousness. My heart cries out to hear this message again in more detail. Это написал Рай. Yeah, I was actually, when I was preparing for my class, I was also thinking of doing that, especially from the verses 16 through 21. Right there is the essence of the chapter. На самом деле, я когда готовился к этой лекции, я как раз эту мысль в голове и держал, особенно обратить внимание на тексты 16 по 21. So yeah, who asked that question? А кто задал этот вопрос? Представьтесь, пожалуйста. Имя скажите свое. Рай – это кто? Радж. Oh, Raj, huh? Радж. Okay, yeah. He's there today. I see Raj. Вас видно. There he is. Угу. То есть это мы зададим организаторам тогда. That's all. Okay. Thank you. Спасибо. Спасибо. Его милость Чандрамаули Свами ки джай. Thank you. Гуру ки джай. Ditya Varna, you are expert in fielding the questions and responding nicely. Thank you. By your mercy, everything went smooth. Oh, it was not free from the faults. Thank you for your kind-hearted approach. I have so much experience with translators, but so I know when I get a good one. It's a blessing for me. So, if there will be more classes, I would be happy to serve you. Thank you. I'm always available if they contact me, and then we can, again, do something. So I will figure out with the managers. Thank you so much. Yeah, there's one particular devotee. Her name is Labunga. You know Labunga? She's Russian, and she stays in Mayapur. She's always asking me to give classes. So I was thinking maybe she's happy now that I gave a class. Because she always says, when are you going to do it, Maharaj? I said, well, soon. But it was Mandakini was the one who was the person who contacted me. So okay.